But that aside, today on Feel Good Friday, we talk matters to do with music. What is the status of the young musicians in the industry, especially the gospel industry? I'll be talking to a young musician who is right in our studio and get to understand what is the space like for the young musicians in terms of composing and releasing gospel music. What is their plan for the future? That is our conversation this morning. But wherever you are watching us from, welcome aboard. My name is Chris Sambo and this is Kirk in the morning, as we always do. First things first, let's take a look at what is happening on the roads. Then we take a look at what is in the newspapers this morning as we get into a conversation this morning. All right, and let's take a look just quickly on what is happening on the major roads. Of course, the aftermath of the Wednesday protests led to the closure of the expressway. So no action on the expressway. So that is one of the roads update this morning. Mombasa Road looking so much good this morning. Clearly, as you get to the CBD, nothing to talk about in regards to any traffic at Mombasa Road. Langata Road looks so much good, only some little traffic snarl up right from Riara University through Mbagathi Way, all the way leading to T-Mall, descending down to Langata Road, all the way to Nyayo National Stadium. But at that particular roundabout of the Nyayo National Stadium, there is an heavy traffic flow. They are necessitated by that traffic control in that particular junction. But all looks clear on Langata Road, and just taking a look at yet another major road, that is Thika Superhighway. Of course, Thika Superhighway doesn't look so much good right from survey. I can see from my map here, Thika Superhighway doesn't look so much good right from Utali College all the way to Mathare Hospital and leading to Muthaiga. That junction connecting them and the underpass connecting Muthaiga, Kiambu Road and Thika Superhighway doesn't look so much good. Heavy traffic flow, all leading to the Central Business District. And just taking a look at Jogoo Road, how does Jogoo Road look this morning? Heavy traffic flow right after Makadara. There is a heavy traffic flow despite different easing up of that particular road as you head towards Shaurimoyo and get through Bama Market to the Central Business District. That is what Jogoo Road looks like, and the Central Business District doesn't look so much good this morning. There is heavy traffic flow within the Central Business District. So if you can be able to avoid the CBD, then it will be of great importance this morning. There is a lot of traffic movements, vehicles moving, people moving. So if you want to avoid drag in your daily businesses, or rather in your day's businesses, then you will have to avoid the CBD if you're using motor vehicle. That is what the Nairobi CBD looks like. And just taking a look at yet another road, Ngong Road doesn't look so much bad this morning. Looks so much clear as you descend all the way through Community, Upper Hill, and get into the Central Business District through the Haile Selassie Avenue. All that looks so much good this morning. And of course, as a matter to do with what the Friday roads look like, so much to talk about, and we'll be taking a look at the traffic maybe later on to try and update you on what will be happening on the roads. But that is what the roads look like this morning. Up next is the newspaper review. All right, and now taking a look at what is in the newspapers this morning is the Daily Nation this morning talks about call to cease fire on its top page. A mounting toll pressure is piling on President William Ruto and Azimio Chief Raila Odinga to resume talks aimed at ending the anti-government protests that have left behind a trail of deaths and injuries, disrupted livelihoods, and led to business losses, looting, and destruction of property. That is the Daily Nation reporting
on its top page, on pages 4, 5, 6, 7, and 8, matters to do with the cost of the protest, the aftermath of the deadly Wednesday protest. President William Ruto saying, "I will not allow the handshake brothers to plunge the country into anarchy. I will deal with them firmly." Azimio Chief Raila Odinga, Ruto must stop making threats. If he wants to assassinate us, let him do so, but he will also die one day. That is what the Azimio Chief talks about. Archbishop Timothy Ndamboki, who is the chairperson of the NCCK, which is the biggest body of the church that talks matters to do with governance. "We fear that the growing sense of hopelessness will push the country towards instability and possible violence. Sheikh Abubakar Bene, we should not wait for someone from outside to come and sit with us. We have religious leaders who can spearhead this process." Archbishop Martin Kivuva, "We appeal to you to reconsider the proposed mass action program that is likely to worsen the situation for Kenyans." That is what the Daily Nation reports on its top page. And just below the top page talks about not so fast. Courts stop removal of Morathe Kioni from Jubilee. The High Court suspended the removal of Jeremiah Kioni, David Morathe, and Kagwe Gashoi as officials of Jubilee, and the expulsion from the party. That is in regards to the ongoing tussle of the Jubilee party. And page 3 of the Daily Nation talks about quite a disturbing story of how cousin gouged out Sagini's eyes. That is the story that came out in regards to the child that was gouged his eyes out. That is Junior Sagini, brutally attacked, and now it emerges that the cousin gouged out Sagini's eyes. That is the narration in court. And the Daily Nation goes ahead to talk about clergy calling for talk with President William Ruto and Raila Odinga. Kindiki talks tough on demonstrations. It's saying that he will not allow any other looting and destruction. That is what the Daily Nation has on its top page. Strike hampers businesses at Mombasa Port. All that on the Daily Nation, and blow to Portland Cement as NLC halts payment of disputed land. That is what the Daily Nation is talking about this morning. On behind the page, it talks about as an insert picture of environment, climate change and forestry. Cabinet Secretary Soipan Tuya, it talks about Kenyans invade forest for charcoal after lifting of ban. That is quite a story of concern. And the Daily Nation has quite a number of sports stories at the behind of its page, so you can grab a copy and be able to get to know what exactly has been written by the Daily Nation. The Standard newspaper on its top page talks about the deadly aftermath of the Wednesday protest, death and destruction. President William Ruto yesterday accused Azimio of leading a criminal gang, blaming him for the damage of property. But the opposition retorted, saying it is the government agents who went in a killing spree. 3, 4, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 10, and 11 pages are the ones that have that particular story by the Standard newspaper. The insert picture of President William Ruto and ODM Chief Raila Odinga, and a quote, Odinga says, "We'll go back to trenches whether they like it or not. The brutality is not ad hoc, it is coordinated and ethnicized. A special squad has been formed within the police service to brutalize and execute civilians." And President Ruto says, quote, "We will push our development agenda forward. We will not allow the handshake brothers to hold the country at ransom and to take our country hostage through violence by causing anarchy." That is what the Standard newspaper talks about. Listen to cries of Kenyans. Clerics now tell President William Ruto 7 killed, scores injured as ugly side of protest is laid bare. An inside picture there of quite a number of people that were injured in those Wednesday demos. Manufacturers warn of job losses, economic hit if protests continue. City demos left pupils injured and shops looted. Normalcy returns in Rift Valley as traders urge Azimio to halt demos. That is in regards to what is ongoing. Expressway repairs to cost 700 million, says Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, and Gachagua accuses Raila of paying criminal gangs to cause mayhem. All that in the Standard newspaper. And showdown looms in Nyanza.
as Ruto and Azimio tour the region this coming weekend. Court makes it illegal to force staff to work on day of worship. That is what the Standard talks about this morning. All that in the newspapers this morning, but there is much to talk about this particular Friday. Our conversation will be centered on Entertainment Friday. We're talking about what is the space for the young musicians. What do they want for their future? What are they doing for them to make sure they make the gospel industry come to rise again? I'll be speaking to my guest here in studio, a very young musician who has released a very new music. So we'll be talking that up next in a short while, but don't go far away. We take a very short commercial break. Then when we return back, it's our conversation and also a bit of some little music this Friday. Good morning. Bless. Na 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 na. It's a boy Kenza. Music. Ni juju binguni. Wewe unaishi kwa mawingu, unatujaza ya kweli. Ninapolala unanilinda, na tena nikiamka uko nami yawe. Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Nae nguvu na didimia, na isi umenitoka Baba. Majaribu ya karibia, omina kulilia. Nimechoka werudi, werudi. Sina nguvu, wow. Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Nakutegemea, nakutegemea, nakutegemea. Juzi nimelala njaa, nguo kwangu tambarare, kazi duni sina wa kunisaidia, sina wa kunikamia. Werudi, werudi, na utume nguvu zako Baba yangu. Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Nakulilia, nimechoka werudi, werudi, na utume nguvu zako Baba ya kulilia. Nimechoka werudi, werudi, na utume nguvu zako Baba yangu. Nakutegemea, 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 nakutegemea. Oh na 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 na, he's a boy Kenza. Wangu ni kasimpo, wangu ni kasimpo, wangu ni kasimpo, ni kasimpo, wangu ni kasimpo, wangu ni kasimpo, wangu ni kasimpo, wangu ni kasimpo, ni kasimpo, wangu ni kasimpo. Na ndoto nimeganda, natamani kwenda Qatar, nilishe na wachanga, safety familia. Ulinipenda, ujanitenda, sitaji tena trembo.
ukanokoa, I love you forever. No evil mimi tempo. It does I love you, it does I know you, it does I love you, it does I know you. Kwangu nika simple, 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 kwangu nika simple. Na chapo ni majanga, my giver, my provider, dry scooper, we messiah, my defender, you're my God, alpha omega. Ulinipenda, ujanitenda, sihitaji tena tremble, ukanokoa forever me, nando hivyo mimi niko tempo. I love you, it does I know you, it does I love you, it does I know you. Subway things, yo. Kwangu nika simple, 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 kwangu nika simple. Tenda leo, 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 na nipende mimi, penda leo, penda leo, penda leo, penda, ai. Tenda leo, 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 na nipende mimi, penda leo, penda leo, penda leo, penda, ai. Ai, ai.
na 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 na. Isa boy Kenza music ni juju binguni, wewe unaishi kwa mawingu, unatujaza ya kweli. Ninapolala unanilinda, na tena nikiamka uko nami yawe. Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Nae nguvu na didimia, nahisi umenitoka Baba. Majaribu ya karibia, mina kulilia, nimechoka werudi, werudi, sina nguvu Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Nakutegemea, nakutegemea, nakutegemea. Juzi nimelala njaa, nguo kwangu tambarare, kazi duni duni sina wa kunisaidia, sina wa kunikamia. Werudi, werudi, na utume nguvu zako Baba yangu Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe yawe. Tegemeo, tegemeo, tegemeo yangu ni wewe Baba. Ninakulilia, nimechoka werudi, werudi, na utume nguvu zako Baba ya kulilia. Nimechoka werudi, werudi, na utume nguvu zako Baba yangu Nakutegemea, 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 nakutegemea.
where there's no way. Patiently I wait for your blessings, Lord. Father God, I pray, let your blessings follow us, we get a healing, pray. Let your blessings follow us, we get a healing, Lord. Let the people marvel at the work, oh my God. Don't be late, please, stand a leo. In you I trust, oh my God. Uliniahidi utatenda, ukasema utoniacha. Ulinipenda kwangu final, ukasema utatenda miracle. Tenda leo, tenda tena, tenda leo. Do it again for me, my God. Tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. I beg you, please, Father God. Tenda leo, tenda tena, tenda leo. Do it again, Lord. Tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. Basi tenda leo, tenda tena, tenda leo. Basi tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. Yeah, let your miracles flow each and every time in my life, Lord. This is my prayer, my Father. Oh na na na, it's a boy Kenza. T-Boys. Uliniahidi utatenda, ukasema utoniacha. Ulinipenda kwangu final, ukasema utatenda miracle. Basi tenda leo, tenda tena, tenda leo. Basi tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. Neno lako lina nguvu, I know. Na ukisema utatenda by now. Mengi umetenda, tumeona Baba. Baraka tumewahi, sifu pate Baba. Wale vipofu wanaona, wanasema kwamba wewe usifiwe. Na vilema wanatembea, wakisema si Bwana upate Baba. Wanaokufa roho kawapa nguvu, wanakuamini wanajua utatenda. Yo tutatenda, utatenda, utatenda, tenda, tenda. Basi tenda leo, tenda tena, tenda leo. Do it again, my God. Basi tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. I beg you, please, Father God. Basi tenda leo, tenda tena, tenda leo. Every day I do pray. Basi tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. Be me quiet when we pray. I keep on knocking, Lord, please open the door. Let your blessings fall on me every day. In you alone I trust, I know you never disappoint me in everything that me do. You've done it before, Lord, do it again. Make me way where there's no way. Patiently I wait for your blessings, Lord. Father God, I pray, let your blessings follow us, we get a healing, pray. Let your blessings follow us, we get a healing, Lord. Let the people marvel at the work, oh my God. Don't be late, please, stand a leo. In you I trust, oh my God. Uliniahidi utatenda, ukasema utoniacha. Ulinipenda kwangu final, ukasema utatenda miracle. Basi tenda leo, tenda tena, tenda leo. Do it again for me, my God. Basi tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. I beg you, please, Father God. Basi tenda leo, tenda tena, tenda leo. Do it again, Basi Lord. tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. Basi tenda leo, tenda tena, tenda leo. Basi tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. Yeah, let your miracles flow each and every time in my life, Lord. This is my prayer, my Father. Welcome back to Sana as we get the Entertainment Friday going on and my guest in the studio, Kenza Music. Karibu sana bana. Asante sana. Shukrani manze. Umetokea tena hapa bana. Bana leo.
Kwaje Kenya? Kufiti nashukuru. Yeah. Muziki inakupeleka aje? Muziki na mambo lakini Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Anatenda. Anatenda. Pambia ngoma tenda umepiga collab moja safi sana. Yeah. Talk to us. Tuambie tenda. Mbona tenda? Okay, tenda song. But the tenda song iko na story refu sana because doing a collab kuna msana anaitwa T-Voice. Fanya collab na T-Voice hata haikuwa planned. Like ili come to happen, tulikuwa tuna work mahali, so he's an artist around. So tulienda tu kwake kumvisit, tunaenda kumvisit, anatuwekea ngoma nini. So kuna day nilienda tu kwake nikamwambia manze, sijika utaanza niundia beat, ikakuwa hivyo, nikaimba then aka feel the vibe inaweza muingia, aka jump in. So ikakuwa tu hata yeye nice, aka jump, akaeka verse. So Tenda Leo is just a song tunajaribu tu kuambia Mungu ya kwamba ametenda mengi but now afanye tena like afanye kitu najua each and afanye ingine. Tenda Leo is just all about pleading to God. Talking about that kuna ile composure of music kama Tenda Leo unaangalia music fulani unatoa ukitarget watu fulani, ukitarget mavijana, ukitarget yani music yako ina cut across work. Okay, music yangu ina cut across all like ages zote because like the message itself hata kwa mtoto Mungu anaweza tenda, hata kwa youth Mungu anatenda, hata kwa mtu mkubwa Mungu anatenda. So music yangu inaweza sikizwa na anybody, hata mtaa squeeze hadi waniti Kenza, wengine wanaita Kasimpu, Tenda Leo. So inakuwa hata watoto inakuwa tu kwa age zote, ina age zote yani. Kwanza umetaja Kasimpu, unajua mtu akisikia Kasimpu anashanga Kasimpu ni ngoma yako moja. Yeah, moto sana. Kasimpu. Na hiyo nyingine tegemea. Na ngoma zako zinafuata mtindo fulani. Alafu ukisikia hiyo mpiga hapo na T-Voice nasikia napiga hapo dancehall hivi. Unaweza sema your mode of music is dancehall. Afro dancehall. Actually hata kuna producer I was in a studio on Wednesday. Who producer ananiambia bana jaribu kufanya kitu different because I feel like ngoma zangu huenda on one side lakini mimi feel like najijua najielewa but tunaweza fanya muziki kadhaa pia genres tofauti. Na jaribu kitu praise and worship. Na upige worship moja? Nitapiga naweza. Kakanini ngoma kabongo gospel hivi yote inakuja kwa neema ya Bwana. Kwa neema. Ni mpango ya Bwana. Mpango ya Bwana. Yana tuongelelee the ease space ya wasanii kama nyinyi. Nimekuwa nikiongea na some of them of course kuhusu music na pia unaongelea umesema hii muziki si mchezo ni Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. What is the current status ya nyinyi young gospel artists kwa industry? Anyway, let me just say muziki hakuna mtu atakuja kukutoa chini kama sio kiki ama nini. Lazima tu ujisukume. You see the established artist kuna ile inafika point hata wanaona ukijitumatuma ndio wanaweza kushikilia. But kama ujitumitumi unaweza utangangana. So let me just say we are just still struggling. Tunajaribu tu. Ni ngumu but tunajaribu tu. Okay, struggling in what aspect in terms of music wise? You see what exactly? Yeah, whenever you release a music in vitu mingi like you need to register ama before ufanye music inataka video na it's a lot ina cost. So lazima ujikakamue ndio upate that maybe do ya video project as a whole. See, so it's a process of struggling. Maybe kama hauna kitu inakujipa bado kifiti, you see. So bado hiyo struggle ya kutafuta struggle ya maybe ku present this music to airplay some kind of. So that's the whole struggle of an artist. Ni refu sana. Young artists actually. Na tuongelele unasema young artists
struggling, extremely struggling. Yeah. Usually see kwamba hawa wasanii wadogo wanategemea sana the space created by the established artist, na pia wasanii wenye wameshatokea kabisa na wame create hiyo grounding ya gospel music. Una feel wasanii wamejiestablish wana play their role in terms of creating an enabling environment ya pia wasanii kaa nyinyi mpate terrain kwa hizi? Wasanii established hata walishatuharibia. Because you find somebody yako like ni msanii, hapana, like there's just that picture wakiona wewe ni msanii wana reflect na ile. So in the field of music wasanii established, unajua hata sasa utaitisha mmoja collab na kupiga do, anamwambia manzo ukitaka collab wewe nipe tu, you see. So wanatunyima that chance ya exposure, meaning like I can't go and do a song with an established artist kama sijampea kitu, so bado siwezi songa, you see. So si wenyewe kama okay, sitaki mimi sipendangi jina upcoming. Mimi ni msanii lakini mimi sitaki hiyo jina upcoming. So me feel like they don't give us a chance. Whenever they give a chance, there's something they want, you see. Because okay, kuna brand, kuna jina, yes, wametengeneza jina ni kweli, but si wote utapata wanashikilia wengine they need something. Yeah. So there is unfairness in supporting the young lads. Saizi ni unfair sana. Unfair. Okay, unajua pia ukibelieve like maybe unataka mtu akusaidie sana, ako like hey this guy nini mbaya, so unafaa ujitume pia Mungu akusaidie, because hata yeye ni Mungu tu alimsaidia. Sitaki kusema there is somebody else, ni Mungu. Me believe like God ndio chukula any part. So me nasema hata yeye Mungu atamsaidia. Kwa hivyo hata wewe jitume tu, like hiyo nguvu jipe tu nini na itajipa. Yeah. Wewe kwako binafsi umejaribu kutafuta collab na msanii mkubwa? You see, there is a time sitaki kutaja artist, sitaki kutaja artist. I reach to them and they are like, unajua ukiwapigia ile tu wanakusikiza sawa, and you are like sasa tutafanya aje show. So they give you that time. I don't want to blame established artist, because kuna brand, like I just said, kuna ile kuchoma. You see, unaweza kuko level fulani una feel like manze naweza choma. So me feel like let me just do my stuff. Siku ikijipa Mungu ataleta mtu tu kama tunaweza vibe tutavibe. Yeah. Wewe kwa industry ya Kenya unatamani kufanya collab na msanii mgani mkubwa? Industry ya Kenya mimi utamani kufanya kazi na Guardian sana. Na Guardian because Guardian anafanya muziki like I just said, mtoto anaweza sikia, youth, mtu mkubwa, like in touch different ages. Yeah. Apart from Guardian tuende nje ya Kenya. Kenya apart from Guardian kwa sababu kuna wasanii wengine wanafanya muziki vizuri. Yeah, naweza tamani kufanya kazi na Masika. Yeah. Okay. Yeah, they do music. Moja kuna music na music. Kuna music na music. Nje ya Kenya? Nje ya Kenya naweza tamani kufanya kazi na Good Luck Gosbert from Tanzania. Anafanya kazi safi. Yeah. Sasa hawa wasanii wote wanafaa kutokea kwa hiyo show. Walai tena. Sijui utatokea upate hiyo opportunity. Unajua? Mungu anasaidia. Guardian anafaa kuwa kwa hiyo show in 2 weeks time. Good Luck in 2 months time. Amen. Masika bado namtafuta. Na wakikuja hapo waambie Kenza wanaotafuta. Tutakupigia kuja around. Haya, tuongelelee. Unajua umeongelea young artists kupata hizo challenges zote na pia kukosea space ya kuwa mentored na the big artists. But what is the good thing that is happening to you yani you young artists when mko kwa industry? What is the good thing happening about you people? The good thing happening is that tunapata kulearn. Because there is this challenge, unapata maybe umeshikiliwa haraka,
if anything happens udropiwe hapo kuna a big gap it happen, you see. So whenever we have these steps tuna learn, like I know whom to approach, I know this step I should follow. So I feel like that kind of exposure inatusaidia whenever there will be a challenge tutajua venye tuna feel that gap, you see. That's the good thing inaweza sema. Tuna learn. Yeah. Learning is the most important part. Most important. Hata unaweza pata una hitaraka but kama kitu happen udropiwe, like let me say of the management and kitu happen, you see management ina deal na tuseme organization, they deal directly. Kwa hivyo wewe hujui ni nani walikuwa na approach, so whenever udropiwe hujui lane ya kuface, hujui whom to go to, so unajipata like una hang. But with us that step tuna follow a channel, tunajua whom to approach, if anything happens tuna learn. I think on that note of atupigie ngoma yako moja ka simple. Sijui kama producer kuna hiyo ka simple tucheze tusikie ka simple ya Kenza Music. Tuende kazi. Oh na 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 na, he's a boy Kenza. Kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, ni kasimple, kwangu ni kasimple. Na ndoto nimeganda, natamani kwenda Qatar, nilishe na wachanga, safety familia. Ulinipenda ujanitenda, sitaji tena trembo, ukanokoa I love you forever, ndio hivyo mimi tempo. That's I love you, love you, that's I know you, know you, that's I love you, love you, that's I know you, know you. Kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, ni kasimple, kwangu ni kasimple. Na chapo ni majanga, my giver, my provider, dry scooper, we messiah, my defender, you're my God, alpha omega. Ulinipenda ujanitenda, sihitaji tena trembo, ukanokoa forever me, na ndo hivyo mimi niko tempo. I love you, love you, that's I know you, know you, that's I love you, love you, that's I know you, know you. Subway things, yeah. Kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, kwangu ni kasimple, ni kasimple, kwangu ni kasimple. Tenda leo, 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 na nipende mimi, penda leo, penda leo, penda leo, penda, ai. Tenda leo, 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 na nipende mimi, penda leo, penda leo, penda leo, penda, ai. Ai, ai. Tenda leo Kasimple. nimesikia hapo ndani ya kasimple. Kasimple ulitoa hiyo ngoma lini? Kasimple saizi iko na 2 years ama 2021. Time ya COVID. Hiyo 2021 kwa COVID mtu wangu. 2021 ilikuwa. Ai. Ilikuwa inaisha. Hiyo time Kasimple I can say iko na kama basi 1 and some months. Yeah. Okay. Yeah. Kasimple. Unajua mtu anasikia kasimple. What did you intend to, yani ulitaka kumaanisha nini na kasimple? Kasimple ni unajua hiyo time actually it was
during my hard times, and nilikuwa najaribu hata kutafuta chakula, you understand, but haikuwa inapatikana kirahisi. So nilikuwa na feel like each thing I do, Mungu ana come through in an easy way. Hata nikitafuta naweza kosa, but nikiamka natafuta napata. So I wrote that song, like I brought that writing, nikieleza ya kwamba everything nafanya Mungu anai-make too simple way. Naamka kama sina, but Mungu ana make simple. Naamka kama sijui penye naenda, but Mungu ananipea. So it was just that writing, like in a just a simple way. Mungu anafanya mambo zake in a simple way. Mimi mwenyewe ni msimple. Mimi ni msimple. Mimi ni msimple. Kwa hiyo miaka umepiga muziki up until now, unaweza sema kitu gani imebadilika na muziki imekusaidiaje? Naweza sema kitu imebadilika kwangu is just a way, naweza sema musically, of how I do my music, writing, na learn, like there are some stuff nilikuwa nafanya kitambo, right now nimechange na nimelearn what to do next. So na feel kitu nimebadilika kwangu, just how I can approach my music. Venye naweza fanya my music, it's totally different now, because kuna kupatana na watu kadhaa wanakupea challenge, unapata you upgrading, unafanya kitu kingine tofauti. So mimi nimelearn to musically kitu different, like how I can do music in a different way. Yeah. So that is the biggest you believe in learning. Nimesikia mention mara ya 3 sasa. But aside from that, wewe kama msanii pia na tutarajie projects gani kutoka kwako, or rather apart from before tuongelele ngoma yako mpya, plan zako za muziki ni gani? Kwa sababu are you planning kuachia music zingine, mtu kama album? Yeah, this year by the way, kulingana na planning yangu, na wanasemaga mimi kuna venye napanga na kuna venye Mungu anapanga. Sasa plan yangu, mimi na plan kuachilia ngoma 2 this year before the year ends. There is one tunajaribu ku strategize. Kuna 2 songs ziko, but ni ile na feel, unajua kila ngoma iko na duration yake ya ku-release. So kuna zile na feel bado, but kuna ile tuna strategize right now 2 with different artists tufanye. Mimi nili feel like right now nifanye tu collab, because unity is most important. When we come together kuna vitu mnaweza fanya. So right now mimi niko na plans zangu ngoma 2 kuachilia before the year ends. Yeah. Na una plans zote za album bado, we are still making the ground. Tunajaribu kujenga ground kwanza. Whenever hizo vitu ka album zikam, tunalipua. Likataji na upcoming. Ayo. Okay. Mimi feel hiyo jina jo inafanya hata msanii anajidegrade. Okay, that's me. Kweli? You see, si upcoming una accept kwamba you are still in the process of learning. Ni kweli, but unaona hiyo kudunishwa, unaenda mahali you're like, huyu ni upcoming, hiyo jina ifai. Mimi hata naweza sema saa zingine mimi ni minister, huyu si msanii, because muziki yangu nafanya for passion, nafanyia God, sifanyi maybe mtu anilipe ama nini, naifanya because naipenda. So that's the ministry, si ati mimi ni msanii. Ndio maana nakwambia right now I have a plan of 2 songs, meaning nafanya juu naipenda, si ati nafanya na kitarajia kitu. Ni kweli you can't do music bila kitu, but naifanya it's my passion, nafanya juu naipenda. So I can call myself a minister. Lakini upcoming mnitenge hapo. Siko established, but hiyo jina upcoming no. Yeah. Anyway, tukimalizia wewe kama msanii, kama minister. A minister. Thank you. A youthful minister. Thank you. Sasa. Yes. Wewe kama youthful minister mwenye anafanya pia muziki. Sasa kuna wasee wengi maybe pia wanafanya muziki. Wewe lessons zako zenye malano unaweza ambia wasee nini? Enyewe lesson limelana
Unajua right now ndio nifike hapa ni neema ya God. Ninge give up singekuwa hapa so mimi naweza ambia tu msema zao usi give up. Unajua they normally take this like just to say mtu anakuambia usi give up. Okay, unaweza chukulia so lightly but ni ukweli because right now as we speak our new song mimi siku kuimagine like inaweza chezwa in different stations kama mara kadhaa you see because ni just you keep pushing Citizen like imekuwa home hiyo ngoma inachezwa each and every time so mimi naweza ambia tu msanii manze whenever anything unafanya like kitu yote unafanya manze usiwahi give up it's not an option because hiyo kitu unafanya kuna mtu ataigundua mahali na kushikilia hata kama sio mtu unajua kuna mtu tu unajua wenye watu wako na pesa hapa nje watu wako na pesa wanangoja tu kitu wafanyie so usiwahi give up. Giving up is not an option manzi. Na usisikie anaisema hivi uichukule so lightly. Mimi ni neema, hata wewe pia utakuwa neema. Yes. Wewe ni neema. Hata wewe utakuwa neema. Tenda leo. Tuambie kuhusu Tenda Leo briefly. Tuambie venye collab ilikuja kufanyika, iko kwa imepangiwa. Tuambie Tenda Leo na so far ngoma imesivyo waje. Tenda Leo manze mimi nashukuru God kwa hiyo song ya Tenda Leo because okay it was my writing before but mtu mimi kwanza nilikuwa na release peke yangu you see so kuna msanii mwenzangu anaitwa T-Voice ako na studio mtaa yake ni mtaa Kenya mimi naishi so tulikuwa tunaenda kumtembelea sana in a way that tu jamaa anaweza by the way anaisikia I don't know kama anaisikia for the first time anaweza eka ngoma zake mimi feel naboeka because it was that kind of a person tukienda kwake muziki zake kwa studio so nilikuwa na feel naboeka na beshte yangu so kuna time tulikuwa tunafanya kazi around and so huyu jamaa kaniambia twende huko nikamwambia hapana huko kwenye tunaboeka hapana mimi siendi ikakuwa like wewe tuende tu hapana mimi siendi mpaka mwisho nikaamua kuenda na nikamwambia tunaenda lakini na tunatoka haraka kwanza tukai because nilikuwa na feel naboeka so kwenda hapo ndizo ngoma zake back to back bana can you imagine like the guy tulienda naye aliniacha juu sasa I don't know akaishia like endi aliniacha sasa juu mimi nilikuwa sikuwa nataka tuende naye but tulienda naye nikamwambia atukai endi aliniacha tukiplani ngoma so ilifika point tukaingia studio akajua ananiambia wewe ni msanii bana hebu imba like na kuwekea beat uweke vocal sinikaeka nipata pia nishajipanga nayo kwa akili nikajipiga akaniambia niweke verse nice actually hivyo ndo akaeka verse hivyo ndio Tenda Leo ile kama aliweka verse from just nowhere huyu msee anaandika hivi anaandika hivi anasikiza ngoma anaandika hivi msanii anaandika kama anasikia like hiyo rhyme you see Tenda Leo chorus na verse yangu hizo ni vitu nilikuwa nimepanga before yeye venye ilimnice akaandika hapo na ikaflow akachapa verse yake hapo unasikia verse yake pia ni noma kali sana hata mimi uimbaga kuliko yangu verse yake ni noma kali sana lakini umesema alikuwa anacheza ngoma zake back to back nakwambia tuko studio yake msee unafeel hata but haki amesikia mara ya kwanza juu hiyo nani noma sio fight back to back ngoma zake aguzisha hata kingine si unajua ni studio yake so anapiga tu zake back to back kuna right ya vitu zake T-Voice anyway tumalize wasa kupata ngoma zako wapi Spotify wapi nini umetupa ngoma zako wapi penye aswali za kupata mi kila mahali mi patikana kama Kenza Music sitakawi confuse fans like anywhere Kenza, kama kuna mtu anajiita Kenza huyo si mimi mimi yangu Kenza Music inaisha na Q I guess iko hapo kwa screen utaiona right na hapo ndo tunamalizia alafu tuchape Tenda Leo
Tenda by the way muziki imereceive poa. Nashukuru Mungu. Basi mimi nilipokea fine. Kweli. Verse gani imekubamba hapo? Ya T-Voice. Piga ya kionjo ya T-Voice na upige yako. Hear me cry when we pray. I keep on knocking, Lord, please open the door. Let a blessing follow me every day. In you alone I trust, Lord, who never disappoint in everything that me do. You've done it before, Lord, do it again. Make me way where there's no way. Hey, patiently I wait for your blessings, Lord. Father God, I pray. Let a blessing follow. Nikali mse. Neno basi ativo sio. Na nimeshika tu. Basi yako ni gani? Chapa ba. Neno lako lina nguvu I know. Na ukisema utatenda by now. Mengi umetenda tumeona Baba. Baraka tumewaisifu pate Baba. Wale vipofu wanaona. Wanasema Baba wewe usifiwe. Nao vilema wanatembea. Wakisema sifa na upate Baba. Wanaokufa roho kawapa nguvu. Wanakuamini wanajua utatenda. Yo tutatenda. Utatenda. Tenda. Basi tenda leo. Tenda leo. Oh. Producer chapa tenda leo tumalize. All right, and see you next week on Friday on Kirk in the morning. Goodbye for now. Tenda leo. Twende kazi producer. Uliniahidi utatenda, ukasema utoniacha. Ulinipenda kwangu final, ukasema utatenda miracle. Basi tenda leo, tenda leo. Oh, basi tenda leo, tenda Yesu, tenda leo. Oh, neno lako lina nguvu I know. Na ukisema utatenda by now. Mengi umetenda tumeona Baba. Baraka tumewaisifu pate Baba. Wale vipofu wanaona. Wanasema Baba wewe usifiwe. Nao vilema wanatembea. Wakisema sifa na upate Baba. Wanaokufa roho kawapa nguvu. Wanakuamini wanajua utatenda. Yo tutatenda. Tenda. Basi tenda leo. Tenda leo. Do it again, my God. Basi tenda leo. Tenda Yesu, tenda leo. I beg you, big Father God. Basi tenda leo. Tenda leo. Every day I do pray. Basi tenda leo. Tenda Yesu, tenda leo. Oh. Baby, why when we pray? I keep on knocking, Lord, please open the door. Let your blessings fall on me every day. In you alone I trust, I know you never disappoint me in everything that me do. You've done it before, Lord, do it again. Make me way where there's no way. Patiently I wait for your blessings, Lord. Father God, I pray. Let your blessings fall on us, we get a healing, pray. Let your blessings fall on us, we get a healing, Lord. Let the people marvel as they walk, oh my God. Don't be late, please, tenda leo. In you I trust, oh my God. Uliniahidi utatenda, ukasema utoniacha. Ulinipenda kwangu final, ukasema utatenda miracle.